Okay, pinaka-last tayo, sir. So, same pa rin, engine ratings, and C3 po tayo. Remove all, then add C3. Okay, same pa rin gagawin natin. Hint button, then press play. So, rating is tasked by the OICW to fill up correct boiler water levels in preparation for initial firing up to normal operation condition of auxiliary boiler 2. So, close lang natin. Close ulit. Then, start up auxiliary boiler 2 by applying proper safety procedures. So, auxiliary boiler 2, lahat ng gagamitin natin. Huwag nyo kalimutan mga sir. And, minimize lang natin. So, before starting, conduct visual inspection of auxiliary boiler. ER4, 3D. So, check lang natin si boiler. Ito po si boiler natin. Dalawa. Then, BMCS. BMCS. Ito po si boiler monitoring and control system. Pag magre-reading po kayo, dito lang din po. Then, start the auxiliary boiler number 2. So, number 1, SYS, boiler feed water system. SYS, boiler feed water and condensate system. So, ayan po sir. Gagawin lang natin dito is i-fill natin si cascade tank. Cascade tank, 70% po yan. Automatic naman yan mag-shut off. 70%. Then, i-bleed natin si boiler number 2. Yan si boiler number 2. Tanggalan natin ang hangin. Si vent valve. Ayan po. Wait lang kayo ng 10 to 15 seconds dito. Then, isarado nyo lang ulit. Then, si cascade tank, automatic, sa 70% lang po yan. Patayin nyo lang ulit. Then, number 2, sa MSB. MSB, GSP, 21. So, dito sir, i-on lang natin tong vacuum condenser. Start. Then, ilagay natin siya sa CMS. Then, ito din si auxiliary boiler feed pump. Start. Number 3, MSB GSP 22. MSB 2-2. So, ganun din dito kay condensate water pump. Start lang natin. Then, lipat natin sa CMS mode. Then, si boiler water circulating pump. Start lang din. Number 4, ER4 boiler power panel. ER4 boiler power panel. So, purge the system. Switch to number 1. Ito si combustion air fan. Switch to number 1 lang. Then, tatakbo na po yan. Yan. Then, magla-line up na tayo ng fuel oil system niya. Sa SYS, FO Auxiliary Boiler System. SYS, FO Auxiliary Boiler System. Yan po sir. So, dito lang tayo titingin sa baba sa pagla-line up natin. First is diesel muna. So, bukyan nyo lang si diesel, then tignan nyo yung three-way valve kung tama ba yung position niya kung galing sa diesel.
Then, bubuksan po natin tong letter M or System Atomizing Regulating Valve. Yan. Number 6, start na natin si boiler ER4, boiler power panel. Start the fuel supply. Yan po si fuel supply, si pump. Long press nyo lang sa pag-start din. Then, i-check nyo kung may suction and discharge ba si fuel pump. Yan po si fuel pump. Nakita nyo, naka-on na po yan. May suction and discharge na pressure na siya. Number 7, ER4 boiler 2 control panel. ER4 boiler 2 control panel. So, push alarm reset. Alarm reset para mawala. Then, i-regulate natin tong mga switch. Lagay lang natin sa 20, 30, and 40. Yan na, sir. Number 8, ER4 boiler control panel. So, dito lang din po yan mga sir. So, i-start na natin si atomizing steam valve, long press, si oil valves, then si ignition. Hintayin nyo lang mag-flame on. So, ayun, umilaw na. Yan, nag-flame on na siya, sir. Number 9, ER4 boiler panel 2, boiler power panel. Boiler power panel. Then switch the combustion air fan number 2 to auto mode. So dito po tayo titingin, sir. Lagay lang natin siya sa number 1 para mag-auto na siya. Then go to BMCS. Balik pala sa boiler 2 control panel. Number 10, ER4 boiler 2 control panel. Put the selector switch to auto mode. Yan po. Lagay natin sa auto mode. Then on, then auto. Para mag-on na siya. Number 11, BMCS boiler 2. Ayan po, boiler 2. Lagay natin siya sa auto, master, then high. X lang natin ulit. Mache-check nyo na yan dyan. Nagbago na po. Auto, master, and high. Pinaka-last, SYS boiler feed water system. So, magbubukas tayo nito. Simula tayo sa pinakababa. Steam tracing valve. Yung pang tatlo. Yan. Then, steam regulating valve. Ito yan, sir. Bukas na po yan. ER steam distribution. Yung ER service valve. Then, yung pinaka-last, boiler 2 steam outlet main valve. Ito po. Bubuksan lang natin. Then, since natakbo na yung boiler, change over natin siya sa HFO or heavy fuel oil. So, number 1, SYS, FO filling and transfer. Dito, ilalagay lang natin sa 90 to 95 degrees. So, click lang natin hanggang mag-90 siya. So, number 2, SYS FO auxiliary boiler system. SYS FO auxiliary boiler system. Then, switch na natin si HFO. On nyo yung HFO. Then, switch nyo yung 3-way valve.
Then, patayin si diesel. Pinaka-last, buksan natin yung steam atomizing inlet valve. After nun, sir, pwede na tayo mag-conduct ng final reading. Magre-reading tayo ulit. Okay.